Ich habe euch 2 Gesprächspartner mitgebracht. Thomas Raffl, unseren Kapitän, Matt McIlvane, unseren Head Coach. We have switched the seating order now. It's different to last year, Coach. Feels right. Yeah, feels right. Ja, ich würde sagen, wir starten gleich rein. Ich musste nicht lange reden. Ich fange aber trotzdem mit dem Head Coach an. Matt, we start with the Head Coach. For the last time this season, my question, please give us a short recap of the regular season and how excited is the team for the playoffs for Znojmo? It's been another really interesting regular season. Kind of starts in the summer, I'd say. Going out and trying to help strengthen our Austrian core was a big goal. Helping to bring in leaders to help people like Thomas and Dominic that have been here and been captains. That was a big part of our objective. And you get into a season and feels like we haven't had our full lineup together much at all, with injuries and COVID that we dealt with at the beginning. But from the very beginning, we felt like we had a very close-knit group. They bonded quickly and strongly. And I think that bond is something when you ask the guys about our year, they talk about a lot. They talk about how close, we call it the brotherhood, how close the brothers are. And I think that through the adversity that we face, not unlike other teams, that carried us through a lot. It feels like after games when you're giving an interview, you use the word character a lot. You use the word together. You use the word team a lot. And I think that we showed that a lot through this season. As far as accomplishing our first goal, that's what we were able to do through the regular season. But now comes the next steps, which we're very, very excited for. It doesn't, you peek your head into any one of the practices in the last week, and you can feel the energy on the ice with the team. We're all very excited for the next chapter. Thomas, ich möchte einmal nachhaken. Der Head Coach hat über Brotherhood gesprochen, über Kameradschaft. Empfindest du das dieses Jahr auch als etwas ganz Besonderes, ein enges Verhältnis in der Mannschaft? Auf alle Fälle. Ich glaube, wie es der Matt schon gesagt hat, wir haben von Anfang der Saison einen Schwerpunkt auf das gelegt. Das ist nämlich, man hat es letztes Jahr gesehen, problematisch wird es immer in Drucksituationen. Und ich glaube, wenn man da eine Gruppe hat, die eng zusammen ist, weiß man da immer Wege, sich selbst wieder rauszuholen. Und Playoffs sind immer eng. Wir wissen, gegen jede Mannschaft, gegen die wir spielen werden, werden wir unsere Topleistung benötigen. Und das war sicher einer der größten Schritte dieses Jahr. Und ich kann selbst nur bestätigen, in der Mannschaft, das fühlt sich sehr gut an und wir sind alle bereit für den Playoff-Start. Du hast Viertelfinalgegner erwähnt, das ist Znojmo, HC Audi Znojmo. Was erwartet euch, allgemein gefragt? Ja, nicht viele Geheimnisse. Ich glaube, mit Znojmo, wir haben sie 4-mal im Grunddurchgang gespielt. Sie haben eine sehr gute Mannschaft. Sie sind offensiv sehr gut, sind sehr, sehr gut im Umschaltspiel. Aber das sind wir genauso. Und wir wollen uns gar nicht zu viel auf den Gegner konzentrieren. Wir müssen schauen, dass wir unser Spiel aufs Eis bringen und dann werden wir andere Mannschaften dazu zwingen, dass sie reagieren müssen. Coach, is there any detail in the game of Znojmo that you haven't found in the videos? I think we got them. As far as what are they trying to do? We know, I'd say by this point from coaches, we know just about everything that there is to know about this team. And now it's the part to give it to the players, which we'll be doing. We did a bit today, and we'll do a bit more tomorrow and a bit more Wednesday, but giving it to them in pieces that can understand. But as Thomas said, to keep our focus on ourselves within their game. I think as Thomas said, very, very good offensive team, top power play in the league. Also very, very good in transition game. And that's the strengths of their team. It was always comes back to the pick. Why do you pick them? You have to pick a good team. That's all that's left. There are no easy opponents. And what we tried to do was, A, we listened to the players. B, we looked at the data, and we picked the team that we felt we matched up the best against. Sieht so aus, als ob wir gut vorbereitet sind. Und wenn noch irgendwelche Fragen offen sind, dann bitte ich euch, sie jetzt zu stellen. Are all players fit?
Yep, we're fit to play outside of Mario. Yeah, broken arm, but yeah, we're fit. Bitte. Thomas, du hast vor dem Saisonstart gesagt, du hast die Mannschaft und die Charaktere auf dem Eis für den Erfolg. Siehst du das nach dem Grunddurchgang auch so? Auf alle Fälle. Ich glaube, wir haben die ganze Saison jetzt eher als Prozess betrachtet. Wir haben einfach als Mannschaft versucht, dass wir uns von Spiel zu Spiel, von Training zu Training selbst immer bis ans Limit pushen und besser werden. Und ich glaube, das ist der ganze Punkt von so einem Grunddurchgang. Man muss sich einfach diese Ziele klein stecken, dass man immer einen Ansporn hat, eben sie zu erreichen. Und jetzt gehen wir in die neue Phase, in die Playoffs. Und ich glaube, da ist es das Nonplusultra, dass man ein starkes Mannschaftsgefüge braucht. Und ich glaube, es ist nicht schwer zum Übersehen, wenn man bei uns in die Kabine geht. Man weiß, es ist alles sehr familiär, es versteht sich jeder mit jedem. Und das sind natürlich, oder diese geringen Reibereien, was wir in der Mannschaft haben, das ist das, was sich dann am Ende hoffentlich als Erfolg widerspiegeln wird. Ich kann mich erinnern, unter der Saison einmal ist darum gegangen, Thomas Raffl, Kapitän, hat das Sagen in der Kabine und da hast du dann gleich einmal gesagt, also ich bin nicht nur ich allein. Da gibt es einige, die, wenn es was zum Sagen gibt, die aufstehen und reden. Kannst du uns da ein bisschen Einblick geben, wer wann was sagt? Oder wir haben so viele Spieler in der Mannschaft. Es ist nie ein Spieler. Das ist der größte Irrglaube, den es gibt, dass der Kapitän in der Mannschaft irgendwas richtet. Natürlich bin ich jetzt schon sehr lange dabei und war in vielen Situationen schon, wo viele andere Spieler noch nicht waren. Und da versuche ich dann meinen Input zu geben, es für sie zu erleichtern. Und solche Spieler haben wir en masse in unserer Mannschaft. Also ich könnte jetzt nicht einmal anfangen, mit den Namen aufzuzählen, sondern bei uns sind es auch junge Spieler, was ich sagen. Weil ich bin bereit, von einem jungen Spieler Feedback zu hören und daraus zu lernen, weil ich glaube, wenn man schon langsam gegen Ende der Karriere geht, das Einzige, was ich bis jetzt lernen konnte, ist, als älterer Spieler muss man sich den jungen Spielern anpassen, wenn man auf dem Niveau bleiben will. Und das funktioniert sehr gut und deshalb würde ich jetzt auf die Schnelle sagen, dass wir 22 Leader in der Mannschaft haben. andersrum gefragt, hat es in der Saison Situationen gegeben, wo einfach die Mannschaft sich in irgendeiner Form zusammengesetzt hat und außer den geplanten Teambuildings und so weiter, wo sie sich zusammengesetzt hat und gesagt hat, so jetzt bewegen wir was oder jetzt packen wir was an, hat es solche Termine gegeben? Natürlich, das ist Um und Auf. Jeder muss wissen, was der andere Spieler macht, was der andere Spieler denkt. Wenn es einem Spieler nicht so gut geht, ist es das Ziel von den anderen 21 Spielern, dass wir diesen Spieler aufhelfen. Und ich glaube, genau das ist das Gefüge, von dem wir jetzt die ganze Zeit sprechen. Das muss man haben und es fühlt sich jeder daheim. Es soll für jeden ein Ort sein, wo er gern hinkommt, zu jedem Training, und dann werden auch intensive Trainings easy machbar. Letzte Frage, Brian Lebler, der ist im Kapitän in Linz gewesen und hat sicherlich eine schwierige Situation, eine Saison hinter sich gebracht, kommt jetzt zu euch. Wie ist es dann nicht schwierig, den in so ein Gefüge einzubauen? Ganz und gar nicht. Ich glaube, eben durch dieses Gefüge, was wir von Anfang Saison über bis jetzt, an dem wir gearbeitet haben, wir haben es geschafft, einfach so eine Kultur zu schaffen, dass es eben leicht möglich ist, Spieler zu adaptieren. Und natürlich auf der anderen Seite muss man zum Brian sagen, der Brian ist ein Leader-Typ, der Brian ist ein Elite-Goalscorer in der Liga schon seit Jahren, und das heißt, ich glaube, jede Mannschaft ist froh über eine Hilfe wie ihn, dass wir ihn bekommen haben, und er ist auch so, dass er sich der Mannschaft unterordnet, und solange das der Fall ist, wird hier jeder zum Erfolg kommen. Or is it already decided which young players will go to Munich next season? Internally? Yeah, I know that those discussions are ongoing for sure. I think that the thing that guides everything is what's the best thing for one, especially at that age. Where's the best place for that player to play, to develop, and then how can they best help which team? So those are ongoing conversations. Thomas, jetzt hat man natürlich mit den Playoffs eine ganz andere
Saisonphase erreicht. Was ändert sich daran jetzt so wirklich also vielleicht von der Stimmung, von der Intensität in der Mannschaft? Was sind da die größten Unterschiede zu den 50 Spielen in der Grunddurchgang-Saison? Ja, im Endeffekt hat man einen ganzen Grunddurchgang Zeit, sich zu positionieren als Mannschaft. Und jetzt die Playoffs ist kein Geheimnis, dass die wichtigste Zeit des Jahres ist. Für einen Profisportler es geht jetzt ums Gewinnen, jetzt geht es ans Eingemachte. Natürlich steigt der Druck, aber ich glaube, wir haben einen sehr guten Weg gefunden, das auf die gesamte Mannschaft aufzuteilen und dass jeder mit dem umgehen kann. Und ja, es ist auf alle Fälle eine sehr interessante Phase. I think if you make it to the semi-finals, which we all assume, you will play the worst placed team of the Final Four from the regular season. Is that correct? You play the lowest ranked team from the Lowest regular ranked season. team? Yeah, I think so. Yeah, that sounds right. That's right. So if KSE beats Vienna, you will play KSE in the semi-finals. There's a lot of hockey to be played before I can answer that question. A lot of hockey. Let's just stay focused on Wednesday. Question for the coach. Sure. I once asked Brian Lebler about the pressure of winning the title. Okay. The team. What do you think about this pressure? Are you kind of pressured to win the title now after the regular season and with all the performances and now with Brian? Yeah. What do you think about it? Pressure is a gift. It's a gift because there's 4 or 5 teams at home right now that their hockey's done. They don't get to play anymore. And there's 8 teams that all have a chance to win. And that's the way that we look at it moving forward, is that we have a chance. Everybody has a chance. And so that's the ability to feel that pressure and be able to chase down your goals. That's a gift because not everybody gets that. And so to me, the team that can treat the playoffs the most normal has the best chance. And I think back to our success in the past and different teams, and I think there were times last year where we got away from it. We got focused on some of the wrong things, and that's been a real topic in our dressing room. Getting ready for this, because Thomas mentioned before about our process and our game, and that's really where we try to stay focused is on us. In the end of this, there's going to be a buzzer that goes off. You're going to look up and you either won or you didn't, and it's going to go through that in all the games. And so if we can keep our heads focused on now and the moment for right now, that's the best way to get through it. No question. If you can keep your focus small. One of our team building events this year, we went up climbing, and you're hooked on to these with these carabiners, and you're looking down. I don't know, were we 50 meters? I don't know. Probably. It feels like you're really high. And I asked Thomas afterwards. I said, how'd you get through that? Because we're all nervous before. I said, how'd you get through that? And he just goes, ring by ring, step by step. And that's become a theme for us this season about how we keep our focus. You get up there and you start thinking about falling down and this whole thing. It's like there's some pressure to that too. But if you just go one ring at a time, one step at a time, it keeps you centered and present. And so pressure, we're lucky to be able to be in a situation to feel it. And the way that we counter it is by staying focused on now, the next step. Thomas, wenn du an 2 Jahre zurückdenkst, 2020, als die Meisterschaft abgebrochen wurde, wegen der Pandemie und Salzburg der erklärte Favorit war und eigentlich auf dem Weg zu einem sehr wahrscheinlichen Titelgewinn, ist die Mannschaft von heuer stärker als vor 2 Jahren, oder wie würdest du die Mannschaften vergleichen? Ich glaube, das ist das Schöne, dass man kein Jahr mit dem anderen vergleichen kann. Es ist eine total unterschiedliche Mannschaft. Wir haben damals eine super Mannschaft gehabt und wir haben es jetzt. Und nochmal zu dieser Favoritenrolle, natürlich gibt es jedes Jahr einen Favoriten und es ist natürlich eine Ehre, dass wir der Favorit sind, und im Endeffekt ist es trotzdem das Gleiche, man muss einfach immer die Leistung bringen.
man kann von dieser Favoritenrolle kann man sich nichts kaufen. Man muss die Leistung aufs Eis bringen und muss am Tage X dann immer bereit sein, das zu 100% abzurufen. Und dann am Ende, dann geht man eben Schritt bei Schritt und am Ende sieht man, was rauskommt. It's a different group, though. It feels different. I don't know which one's better, but it feels different. We're really close this year. We were close that year too, but it's a different makeup of a team, I'd say. Ich nehme an, Michael, du willst hinterher noch ein paar Fragen stellen oder magst du jetzt gleich noch? Just the first one being the last, one of the first questions. Sorry that for. You made your mind. Who do you have a number one goaltender? Is it GP or Torwart, or you decide from game to game? Yeah. You plan that for? We've decided who's going to start game one, and then we'll go from there. We are so blessed to have two goalies like we've got. It's a great problem to have. We know who's going to play game one. I don't think we'll announce it today. Will we see both goalies? It's possible. Both goalies for us can play. They can both win. They're both top, and so we're really fortunate to be able to have that position.